2017, but also kept the country united. The gospel from ODM and his sidekicks then was to separate Ruto by running propaganda that President Kenyatta would betray his deputy after the 2017 elections. Raila, out of desperation, attempted to do what he did in 2007 by not only refusing to concede defeat, but inciting his supporters to violence, advocating for secession of certain parts of the country, and in a blatant act of treason, swearing himself in as parallel president. In an act of great statesmanship and in an effort to hold the country together, President Uhuru Kenyatta extended a hand of friendship to Raila. Sadly, Raila Odinga, in his classical style and manner, has converted the handshake into a tool of political deceit and conmanship. The statement issued earlier by ODM and his surrogates is a vintage Raila Odinga, a master of violence, division, and deceit. We would therefore want to respond to him as follows. Raila Odinga's objective in the BBI process has nothing to do with uniting the country of Kenya. It has everything to do with his insatiable appetite for power that has been evident since the 1982 coup. Yes. Raila is replaying the same script that he used on President Moi, President Kibaki, and now President Uhuru Kenyatta. He deemed the leopard does not change its spots, and even with whitewash, beneath it all, you will still find its true spots. BBI process has been fraudulently hijacked by Raila, who has been doing rounds in the country using it to insult the deputy president. By hiding behind the president, Odinga has usurped the clarity, authority, and the credibility of the president's vision and recalibrated it to achieve his personal ambitions. In becoming the most visible actor in BBI, Odinga has escalated his personal wants into the national agenda, hijacked national institutions to serve opposition and Odinga's purposes, and threatened the legitimacy of the BBI altogether. I would ask my good friend Malulu Ingent to continue reading the statement. BBI is not an ODM platform to wage partisan war using state budgets. It is now a bureau to facilitate Odinga's vendetta against the deputy president and make it seem to be an explicit government agenda. The BBI is now used to rubber stamp divisive, hateful, dangerous political actions on the pretext of conducting lawful state programs. We have seen Raila through his party members at Serena pontificate about how we should respect the president. Really? Did they just say we should be loyal and respect the president? The president has not complained about his deputy. Neither has sent anyone to do on his behalf. ODM cannot lecture us on loyalty and respect for Uhuru Kenyatta. If loyalty is being used to measure loyalty to Uhuru Kenyatta, then the measuring tool itself is the deputy president. No one has sacrificed more for President Uhuru than DP Ruto. From the time Uhuru was MP up to now, Ruto has not only been his loyal friend, but also a committed supporter. Yes. Anyone questioning DP Ruto's loyalty to the President Kenyatta is not only dishonest, but also evil. Odinga forgets that he has called the president a criminal, a thief, night runner, kifaranga cha computer, land grabber, and other epithets, and never recounted any of them before or after the handshake. ODM's strategy was always about nusu mkate government. We are now aware that there is another meeting tomorrow to bring impeachment motion against the deputy president and get him out of office so that Raila can get a position in government. Bring it on. Bring it on. There are plans to reconstitute government so that ODM can occupy half of the cabinet. In the interim, Raila is campaigning to be made chief minister in President Uhuru's government. Raila's plan all along is to use DCI to plan frivolous accusations from Arol and Kimwere Dam to the Jesa scandal so that they can judge the deputy president with anything in order to bar him from running for president in 2022. This is just history repeating itself. Thank you. Mario Swahili. Mario. Mario, kuja hapa. Na Muhammad Ali. Kuja hapa. Na Muhammad Ali. Muhammad Ali. Kuja hapa. Asante.
Asante. Kwanza kabisa wa Kenya ama taifa ya Kenya ni taifa ya waumini, Waislamu, Wakristo, Wahindu, ni watu wanayomcha Mwenyezi Mungu. Kamwe Kenya haitokuwa taifa rege. Napenda kuwakumbusha tulikwenda uchaguzini miaka 2007. Uchaguzi ikafanyika kwa njia haki na huru. Kwa sababu mazoea yana tabu, wasopenda kukubali ushindi wamekataa. Kwa hiyo basi wakachochea taifa Kenya, Wakenya wakachukua mapanga na kuuana mchana kweupe. Baada ya kuuana wakakuja mabepari kwa jina ya suluhu na maslaha, wakaamua kuleta nusu mkate. Babu alipofika kwa cheo ameona nyuma yake kuna watu watamtatiza, kwa hivyo akaamua alete ICC. Kila anayehofu naye ni wa kwanza kushitakiwa. Baada ya yale kutofaulu, majuzi tumekwenda kwa uchaguzi. Sisi tumechagua rais, sisi tukachagua makamu wa rais, na yeye amekataa uchaguzi. Leo hii yeye na wanachama yake na chama chake cha kisiasa wana haki gani kutufunza sisi tulomchagua Uhuru na Ruto kuheshimu wao? Ningependa kusema hivi, mazoea yana shida. Wewe umeshindwa na Moi ukakataa kukubali, umeshindwa na Kibaki ukakataa kukubali, umeshindwa na Uhuru umekataa kukubali. Tunakualika kwa kinyang'anyiro na ya Ruto, tutakupiga 10-0. Haya, Mohamed Ali. Naomba niseme hivi ya kwamba Kenya inaelekea pabaya, na mambo ambayo tunashuhudia sasa ni muungano wa matapeli wanaotafuta nafasi katika serikali ya Kenya kupitia mlango wa nyuma na wakitumia jina ya muungano wa kuleta Kenya pamoja. Sisi tunataka kusema hivi: moja, kuna baadhi ya wabunge wanaosema wanataka kumimpeach deputy president. Sisi tunasema kujeni kama sahihi. Msipoteze wakati, kwa sababu hatuwezi kuwa na muungano wa magavana wabakaji wa demokrasia, hatuwezi kuwa na muungano wa wauaji kule Migori, hatuwezi kuwa na muungano wa watu wanaopiga risasi katika klabu na kuua watu, kisha nyinyi mnajiona weupe na kuita wengine wezi. Kama William Ruto ni mwizi, Kenya ina asasi za usalama, watumie hizo asasi na wamfungulie mashtaka. Lakini mambo ya kupayuka, wewe mwizi mkubwa unawaita wengine wezi, iishe. BBI imefeli. Aliyesema atasimamisha rege alisahau kutoa betri ya mwisho, kwa sababu BBI imefeli. BBI haizungumzii wakulima, BBI haizungumzii chakula kwa mtu wa kawaida, BBI haizungumzii miundo misingi, BBI haizungumzii haizungumzii afya bora, haizungumzii kazi kwa vijana ambao ni 70%. BBI haiunganishi watu, inaunganisha matajiri wanaotaka kupigania nafasi zao katika siku za usoni, na njia ya kipekee ni kuondoa wale wanaonekana kuwa kikwazo. Kwa hivyo sisi tunasema leteni, kujeni katika bunge, mulete hiyo impeach, na mimi hata napendekeza zaidi bunge ivunjwe, turudi sote mashinani tuombe. Okay, we hear that they want
We hear that they want to bring an impeachment motion to impeach the deputy president. I want to tell them, or we want to tell them, bring it on, baby, bring it on. We are waiting. Let them bring the impeachment motion. And this issue of the DCI weaponizing corruption should stop. How comes up to date with the big headlines for the last 2 years, we've not seen anyone who's been prosecuted? How comes when they're talking about Kimorer, a road dam, and there was about 7 billion, there's 21 billion, there's someone who took 4 billion, how comes that there's no one who has been charged in court? So let's not politicize this war of corruption, and we stop profiling. We actually profiling people and trying to make some people from a certain region to look like they are corrupt and not the other. And that one should stop. Okay. Let me say on behalf of all these MPs, and for avoidance of doubt, if Raila Odinga and ODM have two options, and one of them is William Ruto resigning, take it from me that William Ruto is not resigning because he is not anybody's appointee. Yes. He was elected on the ballot. Yes. Number two, it is a prerogative of the president to reshuffle cabinet. He can do it anytime. We don't have that power. He has the power. If you want to bring Raila Odinga as chief minister, let him just go ahead instead of all these shenanigans. Yes. Finally, tuko tayari kwa uchaguzi. Tuko tayari serikali ivunjwe. Yes. Tuko tayari kwenda kwa debe. Yes. We enjoy 80% of the support of Kenyans. Yes. Wakimwaga ugali, tunamwaga kitoweo. Yes. Asante sana. Huyu ni mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria ambaye anasema kuwa wako tayari kurejea kwa uchaguzi. Kumbuka hawa ni wabunge wa Tanga ambao wameweza kufika pale na kuongea na vyombo vya habari kuhusiana na swala nzima la kung'atuliwa kwa naibu wa rais William Ruto. Na sasa unatazama Shina La Upeo na jina langu ni Salome Mwiruri na aliye katika meza yetu ya lugha ya ishara ni Ann Wairimo. Taasisi ya kuwajibika kwa umma 9 pamoja na taasisi ya katiba almaarufu Katiba Institute mapema leo katika mahakama ya Milimani katika kesi ya kupinga kutawaliwa kwa huduma za kaunti na serikali kuu. Na kwa mujibu wa taasisi hizo wanasema kuwa huduma hizo zitataliwa kwa njia haramu. Kwa upande mwingine mwanaharakati Ukia Omutata amedokeza kuwa kutawaliwa kwa kaunti ya Nairobi ni njia ya watu wachache kupata biashara za tenda kutumika kwa njia za mkato. Something that came like thunderbolt from the blue. Nobody was anticipating them, which means it is something that was only known to the parties, to the two individuals who are involved, being His Excellency the President and His Excellency the Governor. Now, nowhere in the law do the two individuals exercise absolute power. They exercise delegated power, and they exercise it as laid down in the Constitution and the other laws of the land. So when you look at the Constitution and you look at the various statutes that govern the issue, you'll find that they have not done anything that agrees with the law. All that has happened outside the Constitution and outside the law. And that's what we call impunity, and that's what we are trying to fight and stop. In terms of saying that there was necessity, I think if there was a problem with the management of Nairobi County in terms of capacity of individuals, then they should have removed the individuals, not removed the functions. Are saying it is unconstitutional on the following grounds. Number one, sovereignty is vested in the people of Kenya, and the Constitution requires there must be public participation in governance. So the residents of Nairobi should have been consulted. The public participation process cannot take place after a decision has been made. In fact, there was public participation in the county last week. The report is not yet available. And already Kenya Revenue Authority has published a gazette to take over the collection of funds. So
There was no intention to consult the public. Those public participation meetings are just tokenism. Huku kaunti ya Kakamega ikikaribia kupitisha bajeti yake ya mwaka 2019 mwaka 2020, kumeibuka lalama chungu nzima kutoka kwa wakazi. Baadhi yao wanaowakilisha wadi zao kwenye kikao cha umma kujadili makadirio ya bajeti hiyo wamekosoa mapendekezo ya mwaka huu, wakisema hayana tofauti na yale ya awali, huku fedha nyingi zikitengewa miradi isiyowafaidi wananchi moja kwa moja. Aidha, swala la ukosefu wa kazi haswa miongoni mwa vijana liliweza kuangaziwa zaidi kutokana na mipango duni iliyowekwa, huku wengi wao wakihangaika kujikimu kimaisha. Halikadhalika, wengine na wananchi wamemtaka Gavana Wycliffe Oparanya kufutilia mbali miradi kama vile ujenzi wa chuma cha kuhifadhi wafu katika eneo la Butere. Lakini kuna ingine inaitwa budget policy statement. Kulingana na ukweli ambayo budget tumepewa, sisi kama wakaaji wa hapa wa mji wa Kakamega, raia wale ambao wanatakana waitwe Wanjiko, nataka kusema hivi ya kwamba hii budget vile ndugu amesema ni ile kama yenye ilikuwa last year, lakini tunaamini ya kwamba kwa hii mwaka, kwa sababu tunahusika kamili, tunataka kujua kwamba ni lipi ambalo linafanyika. Number 1, katika priority ambayo wameandika 2021-2020, tuna kipengele ya namba 7 ambayo kinasema fair trade development industry, ambayo mheshimiwa governor na executive imepewa kipaumbele. Saa hizi vile tunaongea, wafanyabiashara wa Kakamega wote wako nyumbani. Mheshimiwa governor alisema kwamba anataka kutengeleza mji, akaanguza vioski, akaangusha manyumba za watu, na tunatarajia kufikia leo kuna kitu kinaendelea. Katika hii budget tujaona hako msisimuko, hata kutafuta pesa za dharura ili wafanyabiashara warudi katika biashara. Saa hizi kidogo kama county ni kama tuna fail. Sababu document kama hii kupatia mwananchi apitie ni 1 hour, alafu atoe maoni yake, kwetu ni kama public participation inakosa maana katika kaunti yetu. Kuna vitu vingi kuna masuala ambayo kwa kweli tumejaribu kutafakari ndani yake. Swala haswa la kujengewa mochari kule Butere limenigusa, na nikaona sio vema kutangulia kufikiria mambo ya kifo, sababu kifo lazima kinatoka kwa Mungu. Aliyezaliwa lazima mwishowe atakufa. Ningependekeza kwanza tufikirie mambo ya afya. Kulingana na vile tumeona, haijakuwa tofauti sana na ile document tumepata kutoka kwa executive. So sisi sasa yetu itakuwa ni kucompile, kuchukua maoni ambao watu wametupatia leo, tuweke pamoja na ile ambao tumepata kutoka kwa executive, na tupatie assembly ipitishe officially, alafu turudishie executive. Na sasa tutapata mapumziko na tarejea na taarifa zingine zikiwemo zile za spoti.
Asante sana kwa kuchagua Shina La Upeo. Jina langu ni Salome Mwiruri na aliye katika meza yetu ya lugha ishara ni Ann Wairimu. Kiongozi mkuu wa chama cha wazee wa jamii ya Gikuyu katika kaunti ya Uasin Gishu na mratibu wa kitaifa wa muungano wa Gema Paul Kinyanjui Mwangi wametofautiana na wazee waliozungumza jana kuhusu heshima anayestahili kupewa naibu wa rais William Ruto. Wazee hao walisema kuwa kundi lililoongea jana mjini Eldoret ni la wazee ambao hawatambuliki kama viongozi wa jamii ya Gikuyu katika kaunti hiyo na pia magharibi mwa Kenya. Hivyo basi msimamo wao haufai kuchukuliwa kuwa wa jamii hiyo. Wazee hao wamezungumza na mwanahabari wetu Calvin Chitwa mjini Eldoret. Naam, kutoka kaunti ya Uasin Gishu kwa sasa niko na wazee kutoka baraza la jamii ya Gikuyu na pamoja na wale kutoka muungano wa Gema ambao wako na maoni tofauti na yaliyotolewa na wazee wa hapo jana kuhusu naibu wa rais na watu ambao wamekuwa wakimdhalilisha. Kwa sasa niko hapa na kiongozi wao Mzee Kamunu wa Kabari aweze kutuelezea msimamo wao ni upi kuhusu swala hilo. Mambo tunayotaka sisi tunataka amani. Na hatutaki burugo huko na huko na kule. Maana vile mnaona watu wakinena hapa na pale na huko hayatakuwa sawa. Nchi yetu ni ya baraka na tunataka ikae na heshima. Tuheshimiane. Kama mtu ameshaguliwa akuwe ameshaguliwa. Sio mwingine kutoka huko kando. Kila nyumba iko na mlango. Huwezi kupita mlango ya nyuma na uongee mbele ya wazee. Hiyo tunajua ya kwamba tukiwa Uasin Gishu ni makabila sote 44 na tunabaa kukaa pamoja na usalama wetu, usalama huko kwetu. Nikimaliza, rais mtu ya kushesewa. Rais ana uwezo wowote ile anaweza fanya, anafanya kazi yake. Nani naweza kukanusha atuletee maneno ya haki? Wamekosana kweli na mdogo wake na alimchagua yeye mwenyewe. Kama una uhakika, siwe ndio toe speech kwa njia mzuri ili watu wote wajue. Kwa hiyo mimi sitaki kuongea maneno mingi, maana yake nilichaguliwa kirasmi na nitakuwa nikinena kwa ukweli wa azuri Agikuyu wale tu kwa hapa Uasin Gishu na pahali pote Kenya nzima, whole in the Kenya. Asante. Ni jina ni Kamunu Kabari. Hawa wazee wa jana hawakuweza kukuhusisha kwenye maoni ama msimamo wao wa jana? Wazee wa jana hata hawakunikumbuka, hata hawakuniita, hata ikiwa ni nini. Mimi nakumbuka hata mzee wakati Rais Kibaki alienda nyumbani, kama kuna mashauri Uhuru angetaka angelienda kwake. Hata kwa rais mstaafu aliyetuacha Daniel Moi waliendanga kushauriwa. Jina naitwa Paul Kinyanjui Mwangi, National Organizing Secretary Gema Culture Association. Kama vile mzee wetu ameongea, mzee ambaye alichaguliwa peupe na watu wa Uasin Gishu na ilichukua muda mrefu na walifuata mila na desturi za Gema kuchagua mzee huyu. Mzee huyu ndio mzee halisi ambaye amechaguliwa kuongea kuhusu jamii ya Gema Uasin Gishu County na Western. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hivyo ningeuliza mtu yoyote ambaye ana maoni tofauti akumbuke mila na desturi inasema nini kuhusu yule mzee ambaye amechaguliwa na jamii. Na mzee ambaye amechaguliwa hafanyi vile wale wanafanya. Manake wale wote wakati huu mzee anachaguliwa alikuweko. Lakini sasa wanataka kumpuza. Na mzee akishachaguliwa wa jamii ya Gema ni milele. Kwa hivyo ningelitaka kuwataharisha. Hiyo ndio desturi, sheria na mila ya jamii ya Gema. Kuhusu BBI, mambo ya jamii ya Gema yaliisha Kinoru Stadium Meru. Wakati Gema ilitoa msimamo wake kwa niaba yetu sisi ambao tuko nje ya Mlima Kenya na wale ambao wako kule. Lakini sarakasi za siasa huwa hazikosi. Na jamii ya Gema haichukui muda mrefu kuelewa kitu. Huenda ukamwambia kitu akanyamaza, kama vile Waiguru alisema, unaweza kukodisha mtu wa jamii ya Gema, Mkikuyu, Mwembu na Mmeru, lakini hauwezi ukamnunua. Na haya yamekuwa maoni kutoka kwa viongozi hawa wa
jamii ya Agikuyu pamoja na muungano wao wa Gema, wakisema maoni yaliyotolewa jana ama misimamo hiyo hawaiungi mkono na wanaikanusha. Kutoka kaunti ya Uasin Gishu, mimi ni Calvin Chitwa. Na tukielekea katika kaunti ya Mombasa, ni kwa wamiliki wa baa mjini Mombasa wamepinga vikali ada za juu wanazotozwa na serikali ya kaunti hiyo. Wanalalamikia kutohusishwa kwa umma wakati wa kufanya uamuzi huo. Katika kesi hiyo iliyowasilishwa katika mahakama ya juu, wamiliki hao wanadai kuwa sheria kuhusu fedha ya mwaka 2019 imechangia kwa bei hiyo kupanda juu. Mbele ya Jaji Eric Ogola, tume ya kupigania haki za kibinadamu na wamiliki wa baa wamepinga kaunti ya Mombasa kutekeleza sheria hiyo itakayoona bei ya leseni ya vileo na leseni za kufanya biashara hiyo kupanda juu. Kupitia wakili wao Maurice Mkan, wamiliki hao wametaka kaunti ya Mombasa kuzuiliwa kufanya hivyo hadi pale ambapo kesi yao itakaposikizwa. Sisi tumejaribu kutafuta nafasi na waziri husika. Barua ndio hii tuliwaandikia tarehe 8 mwezi wa 10 na hawakujibu. Hadi leo bado tunasubiri. Ingawaje subira uvuta heri, lakini nasi pia tuna muda wa kufanya biashara. Tunaelewa kwamba itakapofika siku fulani basi mambo hayatakuwa sawa kama kwa wakati huu. Kama single business permit imetoka kwa wale walikuwa wanalipa 26,000 imeenda mpaka kwa 54,000. 26 to 54. Lingine ni kwamba wale waliokuwa wanalipa shilingi 50,000 kama lika imeenda mpaka 75. Ni gharama ya juu na huku watu wanafunga maduka. Kwingineko ni kuwa vijana wamehimizwa kujitosa katika sanaa kwenye sekta ya filamu wakitumia lugha zinazotumika humo nchini, ikiwa ni zaidi ya taaluma kuliko kazi. Katika mkutano ulioandaliwa katika kaunti ya Embu, ilidhihirika kuwa matumizi ya lugha ya mama haswa katika filamu humo nchini imezidi kuwa ikizorota, huku watu wa tabaka mbalimbali wakikosa kuhusishwa na sanaa. Akizungumza kwenye mkutano huo, mkurugenzi mkuu wa tume inayodhibiti filamu nchini Timothy Owase alisema kuwa serikali itazindua vituo vyenye vifaa vya filamu kwenye kaunti zote ili kufanikisha uzalishaji wa filamu. But you understand where they're coming from. Film is universal. It does not matter in which language the story is told. What matters is does the message connect with the audience? And for us, not only entertaining is the film industry, but the economic component cannot be ignored. We would like to utilize the potential of the film industry to create jobs for our people, to be able to grow the social fabric of this country, and also really champion the kind of change that we need as far as growing our youth population is concerned. Focusing on local language will help us also in increasing or enhancing national integration. People don't mind watching a movie in another language because it's also what we call the language of the film. The film language, it is a language that is universal. Vuguvugu la wakimbizi wa ndani kwa ndani baada ya machafuko ya uchaguzi wa mwaka 2017 mwaka 2018 wamerai jopo kazi la BBI kujumuisha masuala yao kwenye ripoti hiyo, kando na kupendekeza mabilioni ya pesa yanayotumika kuendeleza mchakato huo na badala yake kutumia katika kuwafaidi waathiriwa waliosalia. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Boniface Baraza kutujuza taswira kamili. Na Swadakta mwenzangu ukiwa upande wa pili wa studio, tunakuja moja kwa moja toka mjini Kitale katika gatuzi la Trans Nzoia. Na swala zima ambalo tunalizamia kwa leo kutoka upande huu ni kuhusiana na mchakato mzima wa ripoti ya upatanisho ama ripoti ya maridhiano ya BBI. Itakumbukwa ni matunda, ripoti ya BBI ama ripoti ya maridhiano ya BBI ni matunda ya mwamko mpya kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga baada ya mwaka 2018 Machi 9 kuweza kuridhiana katika jumba la Harambee na kuanzisha mchakato huu mzima, mchakato ambao malengo yake ilikuwa ni kuweza kuunganisha taifa na kuwaleta kwa pamoja,
kuunganisha taifa ili angalau kuweza kuponya makovu yaliokuwa yameibuka. Na itakumbuka katika siasa za taifa hili kila mara panashuhudiwa na vuta nkuvute na mgawanyiko na hata pia vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku jamii, uhasama wa baina ya jamii zikiweza kuchipuza. Na hiyo ilikuwa ni njia mojawapo kama kuweza kuponya taifa, kuunganisha na kutangamanisha Wakenya kwa pamoja. Na mchakato mzima umeweza kushuhudia viongozi wakijigawanya katika makundi mawili, makundi ya tangatanga na makundi ya kieleweke. Wale wanaounga mchakato huu mzima, wanaounga mkono, na wale ambao wanapinga. Na moja kwa moja tutasema na vuguvugu la wakimbizi wa ndani kwa ndani ambao waliweza kuathirika baada ya machafuko mwaka 2007 na mwaka 2008 uchaguzi huo. Je, wao wameweza kupewa nafasi angalau kuwasilisha matakwa yao au maslahi yao, au bado hawajapewa nafasi kusikizwa? Moja kwa moja tutasema na katibu mkuu wa vuguvugu hili Raphael Ernai. Wewe kwa faida mtazamaji unawakilisha wakimbizi ama wanachama wako. Je, mmeweza kupata nafasi kuwasilisha matakwa yenu katika jopo kazi la BBI? Ningependa kusema ya kwamba sisi kama viongozi wa waathiriwa tuliweza kupeleka mapendekezo yetu katika ile iliyokuwa task force ya BBI, na hiyo ni mwaka 2018. Na wakati ambapo ile kamati ilipokuwa inaenda kuzunguka kutafuta maoni kutoka kwa umma, sisi hatukupatiwa nafasi. Jambo hilo ilituvunja moyo sana. Maana yake tulifikiria ya kwamba kikundi cha waathiriwa ambao sio chini ya watu 1200 ambao waliathirika nchi hii kutokana na mchafuko wa kisiasa mwaka 2007 na 8 ingelipatiwa nafasi ya kuweza kusema. Hata hivyo tunajua ya kwamba hayo mapendekezo ya task force iliwekwa katika ile ripoti ya ujumla. Lakini ile tunachotaka sisi, mambo ya waathiriwa wa ndani kwa ndani inahusiana na mambo ya siasa za chuki na migawanyiko ambazo sasa tumeanza kuziona tena. Ningependa kusema ya kwamba wakati ule Rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga walivyokaa, mojawapo ya jambo ambalo ilikuwa kuu ni mgawanyiko wa kisiasa kila baada ya uchaguzi, na ikawa ni kwamba sasa lazima hiyo itafutwe suluhu. Kwa hivyo mimi ningependa kusema, na najua serikali vile tunavyozungumza iko na rekodi ya IDPs wote katika jamhuri ambao tulipeana na tuliweka katika ile memorandum ambayo tulipatia BBI. Tungependa kusema ya kwamba jambo la kwanza ambalo tunataka kama viongozi wa waathiriwa ni kwamba sisi tutafutiwe suluhu ya sasa. And this is my appeal to the President and the Right Honorable Prime Minister, kwamba everybody should be put on board. Kwa sababu we cannot ignore a section of politicians and think that we can succeed in this process. Lazima tuwalete wote. Hata sisi wananchi tunaangalia wale wanasiasa. Tunasema mkikuja pamoja, hata sisi tutakuja pamoja. Tuambiaje viongozi wanaotumia BBI kuibua matamshi ya chuki ama matamshi ya uhasama ya kugawanya taifa? Wagome, kwa sababu hii ni tabia mbaya wako naye. Kila wakati anahubiri chuki. Wanahubiri chuki, wahubirie nani chuki? Na ile chuki walihubiri wakati ule ililete mambo mabaya katika taifa hili. Mchakato mzima wa BBI unapoendelea, bado wanachama wenu hawajafidiwa, bado ninyi hamjafidiwa kabisa. Pengine mapendekezo yenu kwa serikali. Wito wangu ni hii, saa hii ile pesa ambayo Uhuru Muigai Kenyatta alisema 10 billion, akaongea na bunge ya Senate na akaongea na bunge ya National, tukiona akasema ya kwamba waharakishe. Sisi tunaomba waharakishe kwa sababu jamii ya waathiriwa inataabika mpaka saa hii. Ndio. Naam, asante sana mwelekezi wangu, anarifu kwa muda ushanipa kisogo. Sina la ziada, ila na hiari kufunganya virago vyangu hapa na kuweza kutia kikomo. Ni kilio cha wakimbizi wa ndani kwa ndani wakipendekeza badala ya mabilioni ya fedha kutumika katika mchakato mzima wa BBI, angalau wakiweza kufidiwa na kurejelea maisha yao ya kawaida. Na tia kikomo. Asante sana kwa kuchagua Shina La Upeo. Labda tuangalie baadhi ya mambo ambayo umeweza kutuandikia pale katika mtandao wetu wa Twitter na Facebook. Kuna mtu hapa amesema kuwa ameongelea kuhusiana na kuongea kwa wanasiasa ama wabunge wa Tangatanga kuhusiana na swala la kung'atuliwa kwa Ruto. Anasema kuwa the way you people conduct a press conference says it all. You mean you can't handle yourself like leaders? Mwingine anasema kuwa wache swala la BBI. Anaitwa Aizo Isaac.
Na pia kuna yule anaitwa Michael anasema kuwa Ruto ndani. Bila shaka wanaongelea kuhusiana na swala ambalo baadhi ya wabunge ambao wanaegemea mrengo wa Tanga wameweza kuongelea kuhusiana na kung'atuliwa kwake kwa Ruto. Asante sana kwa kuchagua TV47. Tufuate katika mitandao ya kijamii pale Twitter, tufuate pale Facebook, tufuate katika Facebook page yetu ambayo ni @TV47 Kenya, na weza kuwasiliana nasi katika mitandao ya kijamii. Na pia ukifika pale subscribe na weza kuona video zetu, na uweze pia kuwasiliana nasi na kutueleza baadhi ya mambo ambayo ungeweza tuweze kuangazia katika taarifa zetu. Pia pale katika mtandao wa Twitter tuko pale @TV47 Kenya, tufuate na sisi pia tutakufuata, lakini zaidi kuweza kuwasiliana nasi na tueleze baadhi ya mambo ambayo ungeweza tuweze kuwasilisha katika taarifa zetu. Pia tupate pale kwenye YouTube page yetu ambayo pia ni @TV47 Kenya, na pia uweze kusubscribe pale na utaweza kupata video ambazo tutaweza kukuandalia haswa kwa umakini. Na pia mwishowe tufuate ama tazama taarifa zetu kwenye tovuti yetu pale katika mitandao ya kijamii. Tutafurahi sana kuwasiliana nawe na tutaweza kuangazia baadhi ya mambo ambayo utakuwa umeweza kutueleza pale. Asante sana kwa kuchagua Shina La Upeo. Jina langu ni Salome Mwiruri, na asante kwa wale wote ambao waliweza kufanikisha taarifa hizi.